Welcome to be with me with Unit 5, Lesson 7, Student Book, page 50. A beautiful Kakina. Read these sentences and underline the relative clause in each one. إذا موضوعنا القواعدي هي جمل الوصل من خلال Unit 5, Lesson 7 relative clause جمل الوصل. Beautiful Kakina. Underline the relative clause in each one. Kakina is the name of a group of islands that are situated on the east coast of Tunisia. جملة الوصل تبدأ بضمير الوصل relative pronoun that are situated on the east coast of Tunisia. نوع جملة الوصل جملة وصل defining معرفة. ينطلب من عندكم are these relative clauses defining هل هي معرفة مطيتنا معلومة واحدة أساسية أم non-defining مطية extra information أكثر من معلومة. Karkina is the name of a group of islands that are situated off the east coast of Tunisia. وجملة وصل معرفة مطيتنا essential information عن Karkina. The main two islands بالجزيرتين الرئيسية are شرقان غربي كما which are both inhabited مطيتنا extra information وهذه non-defining. وننتبه إلى الكما الموجودة قبل جملة الوصل وبالتحديد قبل ضمير الوصل. Number 3. The islands are reached by ferry that operates throughout the year. وتميز جمل الوصل المعرفة وجود الذات مع الجمال. So with the following نعطينا معلومة أساسية عن جزر كاكينا ممكن الوصول لها من خلال العبارة اللي هي شغالة على مدار السنة. The most famous beach is نهر الخليفة كما where the water is an incredibly clear blue. Extra information non-defining وننتبه إلى موقع الكما. There are many colorful festivals which are great attraction for tourists non-defining. A famous son of Karkina was Hedi Birkisya who was also known as Billah Hedi. انتهت جملة الوصل الأولى extra information who was world class footballer died during the march in Tunisia or in Tunis, non-defining. Karkina is an ideal place for tourists who want a quiet, peaceful holiday in a beautiful surrounding. One essential information is then defining. من خلال this student book, lesson 7, unit 5, ناولنا following vocabulary عن beautiful Karkina island جزيرة situated تقع east coast الساحل الشرقي inhabited مسكونة ferry عبارة throughout the year طوال العام incredibly لا يصدق festivals مهرجانات attraction جاذبية وidol مثالي. وموضوعنا جمل الوصل relative clauses. Relative clauses are clauses that give more information. ممكن جمل الوصل تعطي أكثر من معلومة about nouns بما يتعلق بالأسماء. They often begin with relative pronoun. مثل ما قلت لكم جملة الوصل تتميز بأنه تبدي relative pronoun ضمير الوصل such as من ضمائر الوصل الهو للعاقل الوير للمكان that أو الذات والwhich مع الجماد defining relative clause والwhich مع الجماد non-defining relative clause والwhose اللي ممكن أيضا كضمير وصل يأتي بين اسمين بالتملك. العبارة الموصولة هي عبارة تعطي معلومات أكثر عن الأسماء وعادة ما تبدأ جملة الوصل بضمير الوصل اللي مثل ما ذكرت لهم
أو مثل ما ذكرناها سابقا اللي هي where للمكان، who للعاقل، that للجماد، وwhose للتملك. I like a hotel that have a swimming pool. إذا I like hotels الاسم المعرف، جملة الوصل تبدأ بضمير الوصل that have a swimming pool. Relative pronouns، ضمائر الوصل هي الضمائر التي تسبق جملة الوصل بحيث يربط بين الجملة الأصلية وجملة الوصل التي توضح المعنى أو معنى الجملة الأصلية. ومن ضمائر الوصل where for places، who for people، whose where للمكان، who للعاقل، whose to show position للتملك، وعادة ما تكون whose من اسمين، that وwhich for things للجماد. الذات والwhich اثنيناتهم ممكن استخدمها للجماد في جمل الوصل defining المعرفة، لكن جمل الوصل الغير معرفة non defining ما تأخذ ذات فقط which مع الجماد. على سبيل المثال the man، بما أنه the man عاقل إذا ضمير الوصل راح يكون who on سفر tour is on TV tonight. جملة الوصل who on سفر tours is on TV tonight تبدأ بضمير الوصل who. هذه العبارة أعطت معلومات عن الاسم اللي هو the man الاسم الأصلي. إذا المان عاقل أخذت له who. The boy whose book the boy noun the book noun إذا نقول whose للتملك كضمير وصل. The boy whose book I borrowed is in my class. عبارة الوصل هنا بينت من هو المقصود. تقسم relative clauses إلى قسمين. Number 1 defining the relative clauses، جمل الوصل المعرفة. They give information about the noun that is necessary to understand the sentence. جملة الوصل المعرفة تعطينا معلومة عن الاسم، معلومة ضرورية لفهم الجملة. على سبيل المثال the man who owns سفر tour is on TV tonight. The car which I drive is new. The police are looking for the car. Which car? Whose driver was speeding. The man that I found yesterday is my uncle. Now, defining relative clauses, they give extra information, يعطينا معلومات إضافية about the noun, but they are not necessary to help you understand the sentence. There are commas before and after noun defining relative clauses. هذا النوع من relative clauses يعطي معلومات إضافية لكن غير ضرورية لمساعدتنا في فهم معنى الجملة. ونلاحظ استخدام الفوارز للعبارة تكون محصورة بين فارزتين أو فارزة ونقطة. يرجى الانتباه لوجود الذات لا تستخدم في هذا النوع، تأتي فقط مع defining relative clause. الجماد بالdefining relative clause ممكن ياخذ الذات وممكن ياخذ الوجه. مع non-defining relative clause لا وجود للذات. As example, Sami, who has never left the country, is going to England for his holiday. العبارة الموصولة تعطي معلومات جيدة عن سامي، لكنها ليست ضرورية لفهم من هو سامي. Mr. Ali, who is very kind, انتهت جملة الوصل الأولى is my teacher. Dubai, where I spent my last holiday, is famous for its luxury hotels. My brother, whose car was in an accident yesterday, is in hospital. The car, which was a taxi, excluded. ربط الجمل بضمائر الوصل، ومن ضمائر الوصل who, whose, which, where, with that.
ونبدأ بالربط بضمير الوصل who. The man is very helpful. He repaired my car. إذا the man اسم عاقل واللي ضمير يعود ل the man. أولا نبدأ بفاعل الجملة الأولى وهو عاقل the man. نضعه بعد الفاعل the man who. نكتب الجملة الثانية بدون الفاعل، يحذف فاعل الجملة الثانية وتكتب بقية الجملة الأولى، فيكون حلنا بالشكل التالي: The man who repaired my car is very helpful. The girl الاسم المعرف is a typist. She is sitting there. إذا the girl اسم المعرف بما أنه عاقل أخذنا له is sitting there is a typist. بعد حذف الضمير she والفول ستوب أيضا يتم حذفها لربط الجملتين وتكوين جملة وصل معرفة. إذا ملخص الربط بالأداة هو اسم عاقل، هو من ثم فعل رئيسي أو فعل مساعد. سلوى عاقل، كما who speaks 3 languages and extra information معلومات إضافية فتحتاجين لوجود الكما قبل جملة الوصل وبنهاية جمل الوصل. Who speaks 3 languages wants to be an interpreter. أما بالنسبة للربط بالأداة where اللي تخص المكان I went to the cafe. We had watched the match there last week. Relative pronoun. إذا there تدل على مكان. والربط بالأداة where العنصر المشترك بين الجملتين هو المكان، لذلك سوف نستخدم where للمكان. نكتب الجملة الأولى التي تحتوي على اسم المكان. نكتب أداة الربط where بعد اسم المكان. ثم يتم كتابة الجملة الثانية بعد حذف ما يدل على المكان. تكتب بقية الجملة الأولى. I went to the cafe where we had watched the match last night. I went to the cafe where we had watched the match last week. تم حذف there لتعود للمكان. They have not done the restaurant. We had meal there last year. تنزل جملة الأولى كاملة. They have not done the restaurant. تنزل مثل ما هي دون أي إضافة أو حذف. Where ضمير الوصل وندخل إلى الجملة الثانية. We had a meal last year بعد حذف there لتعود إلى الريستورانت إلى المكان. تحذف there في هذه الجملة لأن استخدمنا where كضمير وصل بدلا عن there، فلا بد من الانتباه للحذف. من خلال الهو حذفنا الهي أو الشي من الجملة الثانية. من خلال الربط بالوير يتم حذف there عند الربط بضمير الوصل where. أما الربط بالأداة whose the man is in hospital now. His car was hit. نكتب الجملة لغاية صاحب التعلق سواء كان بداية الجملة كفاعل أو نهاية الجملة كمفعول به، ينزل مثل ما هو. نكتب أداة الربط whose. نكتب الجملة الثانية بعد حذف ضمير الوصل حذف ضمير التملك. نكتب بقية الجملة الأولى إن وجدت. إذا the man whose car. the man الاسم الأول whose car was hit is in hospital now. The man whose car was hit is in the hospital now. إذن العنصر المشترك بين الجملتين يكون جماد سواء كان موقع فاعل أو مفعول به. I lost my mobile phone. I had bought it last week. نكتب الجملة الأولى إلى حد العنصر المشترك. نكتب أداة الربط which. هنا يتم الربط بالأداة which اللي نستخدمها مع الجماد. نكتب الجملة الثانية بعد حذف ما يدل على الغير عاقل أو على الجماد. إذا I lost my mobile phone which تعود للموبايل phone
I had bought last week تم حذف تعود إلى الموبايل phone. Horse riding is my brother's favorite sport is expensive. Who or which. إذا horse riding راح نحتاج لها which كضمير الوصل. هنا نختار which بداية الجملة اسم مغير عاقل. The story won the prize. It pleased many writers. إذا كان الاسم الذي يعود عليه الضمير بداية الجملة الأولى the story which pleased many writers won the prize. بعض الملاحظات المهمة ننتبه لها. نعم إذا طلب combine ربط جملتين باستعمال ضمائر الوصل نقوم بما يلي. أولا إيجاد الضمير أو كلمة there اسم المكرر في الجملة الثانية في حالة combine ربط جملتين. ثانيا إيجاد الاسم الموجود في الجملة الأولى التي يعود عليها الضمير أو الاسم أو كلمة there في الجملة الثانية. Number 3 إذا كان الاسم الذي يعود عليه الضمير يقع وسط الجملة I saw the man in the mall. He was sick. I saw the man who was sick is in the mall. Number 4 إذا كان الاسم الذي يعود عليه الضمير يقع آخر الجملة على سبيل المثال They have knocked down the restaurant وليست في وسط الجملة. They have knocked down the restaurant. We had dinner there. They have knocked down the restaurant تنزل كاملة مثل ما هي where we had a meal وحدث there. As example, my uncle Albert is still riding a bike. He is 86. My uncle Albert كما يعني عندنا extra information أكثر من المعلومة. My uncle Albert كما who is 86 حدث he. كما انتهت الفكرة الأولى still rides bike. The hotel has a swimming pool. It is very big. إذا the hotel has a swimming pool which is very big. The cafe where or which I work sells the best ice cream. The cafe where I work sells the best ice cream. My uncle who or whose is 60 years still rides bike. Who? فاطمة whose photo بين اسمين للتملك فتم اختيار whose was in the newspaper is a writer. Babylon City كما which or where is 85 kilometers south of Baghdad is popular tourist site which is. استخدام الوجه مع المكان في حالة وصف للمكان راح تلاحظون وجود فعل ما بعد الفرع أو ما بعد اختياراتنا. دبي where or which I spent where راح ناخذ Dubai where I spent my holiday last year is a famous for its luxury hotels. استخدام where للمكان إذا كان سكن أو ذهاب هذا المكان ذهبنا له فناخذ where. لكن وصف المكان راح نتناول which. راح تلاحظون بعد الاختيار عندنا هنا الفعل هنا عندنا ضمير أو اسم. هو للعاقل وفعل which قبلها اسم جماد أو مكان وفعل راح تلاحظون. اسم المكان وين راح تجدون ضمير أو اسم. الهوز تكون بين اسمين هذه تنتبهون إلى الترتيب. اسم عاقل أو غير عاقل ذات فعل بعد الفراغ. وهذه نماذج للأسئلة الوزارية اللي تناولناها من خلال السنوات السابقة. خليل جبران who wrote a book called The Prophet was a famous Lebanese poet. 2. Sinan, brother, lives in California, is planning a trip to USA soon. إذن Sinan who's been اسمين who's brother. Number 3. The garage which I always go for repairs was closed today. Which or that. Number 4.
His car has broken down. He bought it last month. The car which he bought last month, has broken down. Combined with relative clause. وكلها التمارين يكون بactivity book. Number 5. Fatma, whose photo was in the newspaper yesterday, is a talented girl. Complete with relative pronoun. Relative pronoun والwhose بين اسمين. Beirut, which is full of cafe, is very interesting. لاحظوا وجود فعل فنحتاج which. Number 7. Bashir is going to buy a car very soon. He passed his driving test last week. Combined with relative pronoun. Bashir, who passed his driving test last week, is going to buy a car very soon. With the following we have to pay attention. Bashir, who passed his driving test last week, وبعدين أخذنا فكرة عن relative clauses من خلال student book والملاحظات. نروح إلى activity book والتمارين المطلوبة من عندنا activity book exercise B page 106. Combine these sentences with who, that, or where to make defining relative clauses. إذا exercise B كلها عبارة عن defining relative clauses جمل وصل معرفة. وcombine the sentences. Number 1. I spoke to a lady on the phone. She told me to call back later. The lady هي الاسم المعرف عاقل who I spoke to on the phone told me to call back later. انتبهوا للحدث. They have knocked down the restaurant. الجملة الكاملة they have knocked down the restaurant. وجود there رح نحتاج للدلالة على المكان. إذا احتاجنا إلى ضمير الوصل where. We had a meal last year. I always go to the garage for repairs. It was closed today. Either the garage, which garage, that or which. I always go for repairs. Was closed today. The garage, that or which. بما انه ما مطلوبة هنا الwhich استخدمنا that لكن الاثنين صحيحة بالsentence. Number 4. His car has broken down. He bought it last month. The car بدل his car أصبحت معرفة. The car that he bought. Which car? That he bought last month. حذف الإث تعود إلى الcar. The car that he bought last month has broken down. Number 5. The book. Which book? That or which has the information I wanted. حذف الإث. The book that or which has the information I wanted was missing. ونلاحظ عدم استخدام الكما بإكسرسايز B. Exercise C. Complete the sentences باستخدام ضمائر الوصل اللي هو للعاقل which مع الجمال where للمكان وwhose للتملك وما ننسى commas. وإكسرسايز C كل مثال على non-defining relative clauses جمل وصل غير معرفة. Riverside cinema, where the tickets only cost £6 for students. انتهت جملة الوصل الأولى. Usually has good foreign films بها extra information معلومة إضافية. Number 2 عندنا وصف للمكان بينما Number 1 مكان ذهبنا له فاستخدمنا where. Number 3 my cousin Mike, who loves skiing, is going to buy a holiday home in the Swiss Alps. Number 4 my sister, whose favorite food, whose between two nouns is pizza, is having her birthday party at an Italian restaurant. Number 5 Fatma, whose photo was in the newspaper yesterday, is a very talented girl. Exercise D. Use the correct relative pronoun من عندنا ضمير الوصل to make one sentence. جملة الوصل اللي راح تتبع ضمير الوصل راح تكون direct بين الأقواس. My uncle
ألبرت هو الاسم المعرف، كما هو كونه عاقل. نروح دايركت إلى القوس، نحذف الضمير اللي يدل على my uncle ألبرت. أخذنا ضمير who is 86، ضمير الوصل who is 86. تكملة الجملة الأولى still rides a bike، والانتباه إلى موقع الكما. The hotel has a swimming pool، تنزل الجملة كاملة مثل ما هي. that or which ممكن استخدام الذات كجملة وصل معرفة، حذف it is very big. Number 1 سلوى كما who حذف الشيء speaks 3 languages، وهذا ما ننتبه له إن بعض ضمير الوصل دايركت تروح إلى الأقواس، موجودة تكملة جملة الوصل. سلوى كما who speaks 3 languages، كما انتهت جملة الوصل الأولى wants to be an interpreter. Number 2 The Tigris Hotel has a fabulous pool، تنزل مثل ما هي كاملة الجملة. That of which opened 2 months ago. Number 3 Bashir كما who passed his driving test last week كما is going to buy a car very soon. The restaurant has lovely garden، تنزل كاملة مثل ما هي where بوجود الذر بين الأقواس you can have a meal on summer evening. Exercise H. بعد انتهينا من activity book نروح إلى page 115 lesson 9 و test yourself من خلال exercise H. lesson 9 unit 5 page 115 و test yourself. Exercise H. Complete the sentences with the correct relative pronoun and add comma. Khalil Gibran, who wrote a book called The Prophet, was famous Lebanese poet. Number 1 Morocco, which is one of the most beautiful countries in the world, attracts lots of tourists every year. Extra information معلومات إضافية. Number 2 The person who stole money must be punished. Defining معلومة واحدة أساسية، من يسرق يعاقب. Number 3 My friend Adam, who loves skiing or who loves fishing, caught 3 huge fish yesterday. Number 4 Maria, whose camera costs more than 300 pounds, is still not very good at taking photos. Number 5 Horse riding, which is my brother's Andy's favorite sport, is expensive and dangerous in my opinion. Number 6 The restaurant that sells the best food is in High Street. Number 7 Edinburgh, which there is a huge culture festivals every summer, is an exciting place to spend a holiday. Well, test yourself. Exercise I, which is the correct words for each sentence. وبعد انتهينا من آخر قاعدة بيونت 5 وهي relative clause. Exercise A شامل لكل القواعد اللي تناولناها من خلال unit 5. إذا exercise I, choose the correct words for each sentence. Number 1 She has been talking on the phone for the last 20 minutes. I haven't seen a good film since last January. Number 2 When we go to the cinema, the film had started. As past perfect. How many letters have you written so far today? وجود so far in the present perfect. Babylon City, where people like to go sightseeing, is a beautiful place. Number 5 I haven't been to China yet, but I would like to one day. Number 6 a thief got into their house because they hadn't locked the door properly. Suhaib, whose brother lives in California, is planning a trip to USA soon. Have you
you ever spend the whole night awake looking at the stars? I'm in a really good mood because I have just